அப்படின்னா which defines the total number of independent displacements or aspects of motion. Okay, so which is used to define the motion capabilities of robots. So அப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா so we'll have the three perpendicular axis, we'll have a translation moment. So அப்ப அதுல என்னென்ன மூமெண்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா we'll have a surge, we'll have a heave, and we'll have a sway. Okay, so surge வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it can go for moving forward or backward. Okay, similarly heavy வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா moving up or down. Sway வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா moving left or right. So இதுதான் வந்து three different இதான் சொன்ன basic robots will have a 3 degrees of freedom. Okay, forward or backward, up or down, or left or right. Okay, so this is about a translation movement, perpendicular. Rotation movement வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா will have a roll, yaw, pitch. So roll வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா tilting side to side. Pitch வந்து forward and backward. Whereas yaw வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா left and right. So அப்ப இது இந்த surge, heavy, sway, roll, pitch, yaw. So இந்த 3 plus 3 will be combined and which is given for a 6 degrees of freedom. அப்ப உங்களோட ஒரு ரோபோட்ல வந்து 6 degrees of freedom வரும்போது we can go for all these things. Okay, இப்போ நம்மளோட ஹியூமன் நார்ம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம that is the first we'll have a movements of the shoulders to swing the arms while walking. நடக்கும்போது பண்ணுவோம் இல்லையா? So next one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா movements of the shoulders when spreading out the arms. So கை எப்படி நீட்டுவோம். So third one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா that is the wrist. Okay, அதே மாதிரி அந்த wristோட m length it is elbowல இருந்து wrist வரும் உங்களுக்கு. So movement of the wrist while existing force while arm resting. So arm rest ஆகும்போது அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா the movements of the wrist when striking a hammer பிடிக்கும்போது. ஸோ இதுல வந்து ஹியூமன் நார்ம்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we'll have a 7 over on it. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 6 வரைக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ஆக்சஸ் டு ரொட்டேட் த பாடி தட் இஸ் எஸ் ஸ்விங். வேற லோயர் ஆர்ம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல் ஆக்சஸ் எஸ்எல்யூ. ஓகே, ஸோ எஸ்எல்யூஆர்டிபி. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லோயர் ஆர்ம்ல வந்து ஆக்சஸ் டு மூவ் த பாடி ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட், ஆக்சஸ் டு மூவ் அப் அண்ட் டவுன், ஆக்சஸ் டு ரொட்டேட் த ஆர்ம். ஓகே, wrist bending வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா bending of the wrist, and similarly wrist turning, wrist okay, will have a b axis. So this is the difference between the degrees of freedom of a human arm and a robot over on it. So whereas in the case of an capacity and speed வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the load carrying capacity will be varies between the robots. We'll have a minimum over பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா microbot educational tabletop robot which can able to handle 2.2 kilogram load. பட் GCA வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா XR6 வந்து extended reach industrial robot designed for loads of 49 to 8 kg. Whereas in the case of a maximum tool tip speed வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it may vary between the robots. So we'll have a Westinghouse series 4000 tool tip speed 92 mm per second, and we'll have a Adaption Scara tool tip speed around 9000 mm per second. Okay, so these are all about the capacities, how much can be handled by the robots, and we'll have a speed also. The next we have to see about an accuracy. Accuracy is defined as a capability to position the tool at a target point in the work volume. That is the 1/2 of the distance between the two adjacent resolution points. So it is affected by mechanical inaccuracy. So whereas the manufacturers don't provide the accuracies, we'll have a hard to controls over on it. So for example, we have a one position A over here, adjacent position. So we'll have an independent. So the accuracy அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா so ஒரு position the tool இருந்து target point வரைக்கும் உங்களுக்கு. So that is the 1/2 of the distance between the two adjacent resolution points. Okay, the next thing we have to define the resolution. Resolution அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா it is the smallest increment of the motion of the tool that can be controlled by the robot. Okay, so that is it depends on the position control system. So we can go for feedback, measurement, and mechanical accuracy. So these are about the increment of a motion. That is the definition of an resolution. Whereas in the case of an repeatability pathing abina, so we'll have a ability of a position, ability to position back a ability to position back to a point that was previously target. Okay, so அதாவது repeatability errors from a random variable, whereas mechanical inaccuracies in norm வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா risk companies, whereas larger robots வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா will have a less precise repeatability values. So previous positionல வந்து will have over on it. So repeated point வந்து R இருக்கு உங்களுக்கு. So actual point achieved இருக்கு, repeatability இருக்கு, will be having accuracy, target point இருக்கு. ஓகேவா? So இதுதான் உங்களோட position backல இருந்து வந்து to a point which has previously tried to work. So far in the today's class வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா what about the workspace? Workspace is the space in which the mechanism is being worked.
So in order to use a robot, we should have the knowledge about shape, dimension and structures. And அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா dimensionsல வந்து etc. by the dimensions of the links, shape வந்து will be depending on the geometrical structure. Structure வந்து again divine structure of robot and the dimensions of its links. Okay. So when you are saying about it, so we'll have advantages. We'll have a 3D representation of workspace and insight in the workspace is given. And specifications on the pathina will have a major axis, minor axis, a reductant, position, orientation, and reaching and degrees of freedom on the pathina being which is equal to the number of independent displacement. So surge, heavy, sway, roll, pitch, yeah, side to side, forward and backward, left and right. Okay. Next capacity and speed வந்து will have can able to handle 2.2 kg. Speed வந்து பாத்தீங்கன்னா 92 mm per second. Accuracy capability to position the tool at a target point in the work volume. Next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா one of the distance between two edges and resolution points. Whereas in the case of a resolution, smallest increment of motion of the tool that can be controlled by the robot. Repeatability வந்து ability to position back to a point that was previously taught over on it. Okay. So the remaining thing that we can see in the next class. Thank you all.